So it's yet another OET Speaking live session with me, Hema Haridas from Tiju Academy, Tiruvalla. So let me wait a few seconds for our regular students to join, and after that we can start our session. Hope എല്ലാവരുടെയും സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ റോൾ പ്ലേ പാർട്ട്, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു കമൻറ്റ് ഡൗൺ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് റോൾ പ്ലേ റിലേറ്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ് ഇൻ അവർ ദിസ് സെഷൻ ഓർ ഇൻ അവർ അപ്കമിങ് സെഷൻസ്. ഇപ്പോഴത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള അപ്കമിങ് സെഷൻസ് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. Okay, good morning, Johnny. Within a few minutes, we can move on to the role play part. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഒരു ലെങ്തി കാർഡാണ്. ലെങ്തി ഇൻ ദ സെൻസ് കുറച്ച് ബ്രാക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാർഡ്. ആ കാർഡ് എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു കീവേഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മളൊരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ keywords വെച്ച്, like using the keywords, how can we organize a card? Okay, this is what we are going to look into in today's session. Yeah, good morning Sneha. And see, good morning ma'am. knownum unknown caseum ഒന്ന് പറയാമോ? knownum unknown caseum എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ കേസ് എന്താണ്? ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡർ, ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഇഫ് ദേ ആർ അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ അവർ ഹോസ്പിറ്റൽ, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു നോൺ കേസാണ്. അതേസമയം ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റിംഗ് വിത്ത് സിവിയർ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ അൺനോൺ കേസ്. ഓക്കെ, ഇനി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ഇങ്ങനത്തെ സെനേറിയോസ് വരുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ബൈ ദ സെറ്റിംഗ് യു കനോട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ആൻ അൺനോൺ കേസ്. ഒരു സെറ്റിംഗ് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഓടിപ്പോയി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് നോൺ കേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അൺനോൺ കേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബൈ റീഡിങ് ദ നഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയർലി ഓൺലി വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഓർ ആൻ അൺനോൺ കേസ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ നഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് സി പ്ലീസ് ചെക്ക് ഓൺ അവർ പ്രീവിയസ് ലൈവ് സെഷൻസ്. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ലൈവ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർലി, കുറച്ച് സെറ്റിങ്ങുകൾ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പാർട്ട്. അതായത് ഐ തിങ്ക് ദ തംബ്നെയിൽ ഇസ് ലൈക്ക് വേരിയസ് സെറ്റിങ്സ് ടു നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കേസസ് നോൺ ആകും അൺനോൺ ആകും, അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ വീഡിയോ ഉണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രമാണ് ഞാൻ തരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് ഫർദർ ഡിലേ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ റോൾ പ്ലേ പാർട്ട്. Okay, so you can start reading. The setting is a hospital outpatient clinic. Okay, don't think, okay, will this hospital and clinic come together? It is just a setting, so please don't think too much about the setting. ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലും ക്ലിനിക്കും ഒന്നിച്ച് വരുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്യരുത്. എന്താണ് സെറ്റിംഗ് കിടക്കുന്നത് അതങ്ങ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, യുവർ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എ 50-year-old ആൻഡ് അറ്റ് ദ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ എ ഹെർണിയ റിപ്പയർ. ഒരു ഹെർണിയ റിപ്പയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദി ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക്. യു സീ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ചെക്സ്. പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ചെക്കുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. So the first task, confirm reason for the patient's admission. In the bracket it is given hernia repair. So we had done several live sessions on how to do the confirm task. So can you please comment down how we can present this card? ഈ കൺഫേം ടാസ്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം? Can you tell me how we can present this task? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ കാർഡ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതായത് ആ ഒരു കൺഫേം ടാസ്ക്?
You can comment down your answers so that we can move further. Okay, confirm reason for the patient's admission. Bracketil hernia repair എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട്. So we cannot use what brings you here today or how may I help you. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ഹിസ് ഓർ ഹർ വിസിറ്റ്. So in this case, it is clearly given that we need to confirm that the patient is here for the hernia repair, that is the admission. From my notes, I can understand that you are here for hernia repair. Bindu, it is okay to use this notes, but the only thing is, it would be better if you are getting the notes from the patient. പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്ന് ആ നോട്ട്സ് വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. വൈ? ബിക്കോസ് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. Next, Sneha, for the confirmation purpose. Okay, Sneha, there is a slight correction. For my confirmation purpose, could you please tell me your name and age? Let me check. Yes, that's right. If I'm not wrong, you are here for hernia repair. Am I right? Anita, there will be a question, that is, how did you understand that the patient is here for hernia repair without a confirmation? ഒന്നും നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല, പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഹെർണിയ റിപ്പയറിന് വേണ്ടി വന്നതല്ലേ, ഹൗ ഡിഡ് ദ നഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്? ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. സോ വെനെവർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻറ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് യുവർ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഐ എം എ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക്, ഇത്രയും പറയുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സേ ഫോർ മൈ കൺഫർമേഷൻ പർപ്പസ്, എൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തലിന് വേണ്ടി ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ്. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1. Second option is, during your preparation time you can ask the patient's name, and during the conversation you can say, for my confirmation purpose can you please provide me your health documents. Okay, these are the two options. From the health documents you will get the patient's name, so that's how we are going to do that. Okay, for my confirmation purpose could you please tell me your name and age. After that you can say, let me check, because this is how we are going to do this. That is, you are going to check in the system the patient's name and age. After that you got the patient details, and then you are going to ask, okay, patient name, so you are here for the hernia repair, or you can say, so you are here for your hernia repair. Am I right? I can see that from your case note today you are here for the hernia replacement. Am I right? Savita, before going to the case note, it is better to ask them their health documents. After that you can say, from your health documents I can clearly see that you are here for your hernia repair. Am I right? So is the confirmed reason part clear for everyone? Clear ആണോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്നുകിൽ ഹെൽത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ആൻഡ് ഏജ്. ബട്ട് കൺഫർമേഷൻ ടാസ്കിൽ എപ്പോഴും ഫോർ മൈ കൺഫർമേഷൻ പർപ്പസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്യാൻ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്? If I am not wrong, you are here for hernia repair. ഓക്കെ, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രൂഫ് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യു ആർ ഹിയർ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടിൽ നൗ? Because if I am not wrong is used when mostly when we are confirming a person. If I am not wrong, I am speaking to Elizabeth. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റെഫറൻസ് പറയാനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് മേ ഗെറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ആർ ഹിയർ. സജ്ന, അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻ ദിസ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കൺഫേം റീസൺ എന്നുള്ളതാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ കീവേഡ്. Okay, next, check patient compliance with the preparation instructions. Example, no food
for 6 hours and no fluid for 2 hours. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻ്റെ കംപ്ലയൻസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? How can we do that? Check patient compliance with the preparation instructions. പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസുമായിട്ടുള്ള കംപ്ലയൻസിനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. No food for 6 hours and no fluid for 2 hours. അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ how can we present this card, this task? എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can either ask the patientനോട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, how well did you comply with the preparation instructions, that is to avoid food for 6 hours and fluid for 2 hours. എത്ര നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലൈ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അതായത് ഫുഡ് 6 മണിക്കൂറത്തേക്ക് കഴിക്കരുത് എന്നുള്ളതും ഫ്ലൂയിഡ് 2 മണിക്കൂറത്തേക്ക് എടുക്കരുത് എന്നുള്ളതും. അപ്പോൾ in this role play, the patient is telling you that, nurse, I had complied well with the instructions, but now I am feeling a bit thirsty അല്ലെങ്കിൽ hungry. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ പറയുക. Well, Mr. X, I hope you have followed all our preparation instructions. Okay, Anita, there is a slight correction. That is, in this role play card, it is given that you have to check. It is not like you have to just mention. ഇപ്പം അനിത ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you had mentioned, okay, I hope you had followed എന്നുള്ളത്. But in this case we need to check, which is like a question. Okay, അപ്പം അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. മാക്സിമം ഡോണ്ട് go in a way different to your task. ഒരുപാട് ടാസ്കിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. How did you cope with the preparation instructions? Yes, you can use that, Bintu. ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, and the patient mentioned that he or she had followed the instructions well, but currently the patient is feeling a bit thirsty or a bit hungry. Okay, so in this context you can say, I'm really glad that you had followed the preoperative instructions well, but I am so sorry to inform you that it is really important to be nil by mouth. Needs to be എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. It is a commanding way. You need to be എന്നുള്ളത് it is a commanding way. So we are just using a different method to tell them that it is really important. You can use this method also. It is really important വെച്ച് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ I am so sorry to inform you that എന്ന് വെച്ചും you can start. It is really necessary to be nil by mouth as there are chances for a risk of vomiting under the anesthetic. But we explained till now, as we instructed before, how you comply with preparation. Nisha, there is a correction. As we instructed before. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ബിഫോർ എന്നുള്ളത് പറയാം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല പറയുന്നത് കൊണ്ട്. നമ്മളാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തതെന്നൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല. The patient can be given instructions from the ward or from any other nurses. നമുക്ക് അതറിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആസ് യു വർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം ആസ് യു വർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഹൗ വെൽ ഡിഡ് യു കംപ്ലൈ വിത്ത് ദാറ്റ്, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Okay, Nisha, I hope it is clear. Next, how have you managed with the compliance? Manage with the compliance എന്നുള്ളത് ചോദിക്കേണ്ട. It would be better if you could directly ask that. How well did you comply? അല്ലെങ്കിൽ how was your compliance with this preparation instructions? കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആക്കുക. Okay, till now is it clear for everyone, the first task? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Yes. Can we move on to the next one? That is the second task, second point. Can we move on to that? Okay, I hope it is clear till now. Ini advise the need to do the clinical observations and check if the patient had any recent illnesses. Appo it is really important to do the clinical
observations, and before that, have you had any recent illnesses, അല്ലെങ്കിൽ do you have any ongoing medical conditions എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. So the patient had mentioned, no nurse, I don't have any illnesses and I'm ready to do the clinical observations. So we can just say thank you. Next, explain the preclinical observation steps. Put on the hospital gown, compression stockings and non-slip slippers and take off the valuables or jewelries. So how can we explain this task? Appam, we are going to do the keyword selection. Confirm reason, this is the first keyword. Check patient compliance, second keyword. Need to be nil by mouth. Third one, clinical observation, recent illnesses. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ keyword we are going to find out. Which means when the patient is telling you a point, ഇപ്പോൾ patient is പറയുകയാണ്, nurse, I think I'm ready to do the clinical observation. So we need to find out what we need to say next. നമ്മൾ അവിടെ താങ്ക് യു പറഞ്ഞാലും വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് വി നീഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ്. അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് പറയണമെന്ന് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ അണ്ടർലൈനിങ് ദീസ് കീവേഡ്സ്. കീവേഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വെരി ലെങ്തി കാർഡ്, ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ കീവേഡ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റാദർ ദാൻ റീഡിങ് ദ ഹോൾ ടാസ്ക്. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് വെച്ച് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പോസാണ് വരുന്നത്, നമ്മളവിടെ ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുക. അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റെപ്സ്. ഹൗ ക്യാൻ വി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റെപ്സ്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക? എങ്ങനെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ can I please tell you regarding the preclinical observation steps, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? Can I explain you വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. That's option number 1. And any other options? വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പറയാം. അപ്പം ഹോസ്പിറ്റൽ ഗൗൺ ഇടണം, കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിങ്സ് വെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ നോൺ സ്ലിപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ വാല്യുബിൾസ് ലൈക്ക് ജ്വല്ലറീസ്, വാച്ചസ്, അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽ ജ്വല്ലറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അനദർ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് എന്നുള്ളതും പറയാം. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റെപ്സ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഫസ്റ്റ്ലി, I would like to explain the preclinical observation steps. Yes, Savita, we can use that. If the patient is expressing a concern, nurse, can you please explain me regarding the preclinical observation steps? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, okay, please set your mind at ease as I will explain you regarding the preclinical observation steps. ഇങ്ങനെ പറയാം. Before proceeding further, can I explain you the preclinical observation steps? Yes, Shinranjo, yes, you can say that also. I would like to give information. I would like to give you some information. So, Sajna, there is a slight correction. I would like to give you information regarding the preclinical observation steps. Would you like to hear that? Okay, yes. If you don't mind, I will explain you. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അനിത. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യു വുഡ് ബി മച്ച് ബെറ്റർ. If you don't mind, I would like to explain you regarding some preclinical observation steps which you can follow. Anita, you need to follow is a commanding way which we cannot use in OET. Okay? Next, Aaron, let me give an idea. Let me give an idea about the preclinical observation steps. Okay, that's also fine, Aaron. Next, Sunny, would you like to hear about the preclinical observation steps? Yes, Sunny, we can use that. Are you aware? Only it is not sure that the patient would be aware about this. So what we can do is,
Can I please explain you, or do you have an idea regarding? Okay, are you aware is also all right, but it would be better if you could say with can I explain or shall I explain you, because we are 85% sure that the patient doesn't have an idea about this. ഒരു 85% നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് പേഷ്യൻ്റ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണയില്ല എന്നുള്ളത്. Okay, next, Nisha, if you don't mind, can I explain the steps? Okay, Mehboob, would you mind if I explain you some pre-clinical observation steps? Do you have any idea about the pre-clinical observation steps? Do you have any idea, അല്ലെങ്കിൽ are you aware എന്ന് ചോദിച്ചാൽ there are high chances that the patient would say no nurse, I don't have any idea. And we are also sure that the patient wouldn't have much idea regarding that. നമുക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു യൂസ് ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ. ജിൻസി അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് sentence which we use repeatedly in our conversation. Mostly നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് ബെറ്റർ. അപ്പം ഫസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു വിയർ the hospital gown, compression stockings and the known slippers. Are you okay with that? And I would suggest you to take off your valuables like jewelries. Do you think you will be able to do that? രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തു ബിക്കോസ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. സോ വി നീഡ് ടു നോ വെദർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ്. പേഷ്യൻ്റ് അത് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണോ? നമ്മൾ ഈ വാല്യുബിൾസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചില പേഷ്യൻസ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ബിറ്റ് പാനിക്. അവർ കുറച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കും, ഇതിപ്പോൾ എന്തിനാ എൻ്റെ വാല്യുബിൾസ് ഒക്കെ ഊരാൻ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് കാണും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളവിടെ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു. ഇൻ ദിസ് പോയിൻറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ടെല്ലിങ് യു എ കൺസേൺ. That is, nurse, why should I remove my jewelries, or why should I remove these things, അല്ലെങ്കിൽ my accessories, അല്ലെങ്കിൽ my belongings? ഞാൻ എന്തിനു റിമൂവ് ചെയ്യണം? They may express a concern. അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് പറയാം, എന്തിനാ നഴ്സ് ഞാനിതൊക്കെ ഊരേണ്ട ആവശ്യം, എൻ്റെ ഇപ്പം സർജറീസിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഊരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് പോകുന്നു എന്ന് കരുതി ഞാനിതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണോ? ഓക്കെ, so they may ask you. അപ്പോൾ if they are not asking you, ഇപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? give reason for the removal of jewelry. ഒന്നെങ്കിൽ you can say, I know you might be concerned why you need to remove the jewelry, but let me explain you. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കൺസേൺഡ് ആവുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഞാൻ ജ്വല്ലറി റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബട്ട് ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു the possible need for electric current to seal the blood vessels, risk of burns due to metal jewelry. അപ്പം if you are wearing these jewelries, it may lead to the electric current to seal the blood vessels and risk of burn due to the metal jewelry. Am I clear so far? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു യെസ് നഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ഫോർ മീ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ടാസ്കുകളിൽ the first one, preclinical observation steps, that is the keyword, and the second one, reasons for removal of all jewelry, this is the second one. Okay, till now is it clear for everyone? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Can we move on to the next one? Okay, I hope it is clear. Describe the further steps. Doctor to check personal or medical details, give information about or gain consent for procedure. Okay. അപ്പം ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ലെറ്റ് മീ ഔട്ട്ലൈൻ യു ദ ഫർദർ സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പം ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വേർഡാണ് ലെറ്റ് മീ ഔട്ട്ലൈൻ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ലെറ്റ് മീ ബ്രീഫ് യു ദ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ ഔട്ട്ലൈൻ യു ദ ഫർദർ സ്റ്റെപ്സ്.
The doctor will check on your medical or the personal details and give information about അല്ലെങ്കിൽ give information or gain consent for the procedure. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പം കൺസെൻറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല. We are going to ask the patient's post-operative arrangements. അപ്പോൾ have you made any arrangements prior to your അല്ലെങ്കിൽ have you made any arrangements to go home after this സർജറി? ഈ സർജറിക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് യു മെയ്ഡ് എനി പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ലൈക്ക് ഒരു കസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്ററോ ലൈക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട്സോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പേഷ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്. ഹാവ് യു മെയ്ഡ് എനി പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ്, ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അതും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. റെസിസ്റ്റ് ഗീവിങ് ടൈം സ്കെയിൽ ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. ഡിസ്ചാർജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം സ്കെയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് റെസിസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വി കനോട്ട് ഗിവ് ദം എ കറക്റ്റ് ടൈം ഫോർ ദെയർ ഡിസ്ചാർജ്. സോ വി കനോട്ട് സേ ഓക്കെ നോ ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു, അങ്ങനെയല്ല. വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ദം ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് സെയിങ് there are a few things which we need to look into. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് നീറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു റിഗാർഡിങ് യുവർ discharge. First of all, it is really important for your vital signs to be stable. Stable ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്, to be stable, and it is really significant that you need to പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് പറയാം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി നെസസറി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ടോളറേറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്, ഫുഡ് ആൻഡ് ടു പാസ് യൂറിൻ. ഇഫ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ okay അല്ലെങ്കിൽ if these things are perfectly fine, then you can go home അല്ലെങ്കിൽ then you can get the discharge. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് പറയുക. And after that ആണ് we are going to take consent to begin with our clinical observations. Now can we begin with our clinical observations, or you can say now are you willing for the clinical observations? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, we can start with that. I hope everything is clear for you. അല്ലെങ്കിൽ I hope you understood everything. You can use this also. Okay, അപ്പം ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, time scale for discharge and consent for you to begin the clinical observations. These will be the keyword. അപ്പം കീവേഡ് വെച്ച് മെയിനായിട്ട് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ബട്ട് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺസ് മോർ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ടാസ്കിൻ്റെ അകത്തും യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദ ടാസ്ക് ഈസ് എബൌട്ട്. ആ ടാസ്ക് എന്തിനെ പറ്റിയാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിൽ, ഓരോ ടാസ്കിലും ആ പോയിൻ്റ് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദ ഇൻ്റലക്യൂട്ടർ ഇസ് മിക്സിങ് ദ ടാസ്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന് പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ അവർ തേർഡ് പോയിൻറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റെലവൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയാൻ. അപ്പോൾ ആ ടാസ്കിലെ ആ കീവേഡ് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അതിലും റെലവൻ്റ് ആണോ, ആർ വി സ്കിപ്പിംഗ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീവേഡ്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് വൺസ് മോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ റെസിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, resist giving time scale for discharge, and the patient is asking you, nurse, when can I get a discharge? I can sense your emotions. It is really important for your vital signs to be stable, and it is significant. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ it is really necessary for you to have the ability to tolerate food, fluid, and to pass urine. If all these are stable, അല്ലെങ്കിൽ if all these are perfectly fine, then you can go for a discharge. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ചാർജ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ we need to ask, are they ready for the clinical observation? So are you willing for the
ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അവർ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് അവർ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വി ആർ എൻഡിങ് അവർ കോൺവെർസേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടിൽ നൗ? In this role play card, we do have a lot of brackets. ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ you may have some confusions. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് I am asking you to focus on the keywords. കീവേഡ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് in this card? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മളത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻ അവർ അപ്കമിങ് സെഷൻസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഡുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു എവ്രി വൺ ഫോർ ജോയിനിങ് ദി സെഷൻ. ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യണോ? ഡു യു വോണ്ട് മീ ടു സമ്മറൈസ് അഗെയിൻ ഫോർ വൺ ലാസ്റ്റ് ടൈം? Okay, this is more like an unknown case because the patient is visiting. Okay, ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു കേസിൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് എ 50-year-old പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് ടു ദ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക് ഫോർ എ ഹെർണിയ റിപ്പയർ. അപ്പം ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും ക്ലിയർലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു സീ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ചെക്സ്. പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ചെക്സ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്സ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. ഇൻ ദിസ് വി നീഡ് ടു use for my confirmation purpose either name and age or health documents. If you are asking the patient's health documents, then you are supposed to ask the name during the preparation time. Okay, next check the patient's compliance. So first we need to confirm reason. Next we need to check the compliance. How well did you cope with the preoperative instructions? Okay, we need to check on that. After that the patient is expressing a few concerns, so we are just explaining them why it is necessary to be nail by mouth. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളൊന്നും കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി അഡ്വൈസ് നീഡ് ടു ഡു ദ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ്. ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ആർ ചെക്കിംഗ് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് എനി റീസെൻറ്റ് ഇൽനെസ്സസ്, എന്തെങ്കിലും ഓൺഗോയിങ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പം പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ കീവേഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഗീവ് റീസൺസ് ഫോർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ഓൾ ജ്വല്ലറീസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്വല്ലറീസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള റീസൺസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇൻ ദിസ് പോയിൻറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി കൺസേൺഡ്. ചിലപ്പോൾ കൺസേൺ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കൺസേൺ ഇല്ലായിരിക്കാം. അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലും വി നീഡ് ടു ബി റെഡി ടു ഡു ദിസ്. എങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ്, ഫർദർ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഫർദർ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു. പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തു. വി ചെക്ക് വെദർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് എനി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്, എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു. ഇനി റെസിസ്റ്റ് ഗീവിങ് ടൈം സ്കെയിൽ ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. ഡിസ്ചാർജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്ന് നിങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. കാരണം വൈറ്റൽ സൈൻസ് സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ഫുഡും ഫ്ലൂയിഡും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങുന്നു. നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സമ്മറൈസിങ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതിപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കുക. കാരണം ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉള്ള കാർഡുകളൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ. എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആണ്. ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു എവ്രി വൺ ഫോർ ജോയിനിങ് ദ സെഷൻ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.
and see you all in our next session.